What's up ladies and gentlemen, so it's your boy LB. Uno munsi tugiye gukora color grading iri cinematic zimwe dukunze kubona muri film. Okay, so ino DaVinci ndi gukoresha n'ubundi iri free, nawe iyo uri gukoresha yabikora, nta plugin nta any preset nakoresheje, still ni DaVinci Resolve iri free ya 19. banza ukore subscribe kugira ngo tuze kujyana, and then ibindi reka dusimbukire muri DaVinci Resolve kugira ngo tuze kureba ibyo ari byo. Let's go. So nkuko urimo kubibona ahangaha, iyi niyo clip yanjye ngiye gukoresha, ndi muri workspace ya edit. So ikintu ngiye gukora, ngiye gusimbukira muri workspace ya color kuko niho ngiye gukorera color grading. Guys, nkuko urimo kubibona ahangaha, iyo ufite clips nyinshi kuri timeline yawe, either ushobora gucreatinga adjustment clip cyangwa se ugakorera color kuri clip iyo ariyo yose. Nivuga ngo ndamutse nshaka gukorera color kuri clip gusa n'ubundi niyo nshaka gukandaho, nshaka gukora color irajya kuri clip zose, ndaza hano kuri toolbox nsachinge yo bita adjustment clip. Okay, inze kuyiterura nyishyire hano hejuru yaya clip yanjye, none extending bitewe nuko video yanjye ireshya. Okay, nze kuyikandaho, then indangiza inza hano muri workspace, inge muri workspace ya color. Okay, so nkuko urimo kubibona ni iyi already nayigezemo. So ahangaha ngiye gucreatinga nodes. Nodes nizo zimfasha gukora color grading. Okay, so nda creatinga nodes zigera muri 7. Okay, kanze aba arizo nkoresha. Okay, so iyi node ya mbere ngiye kuyita color workspace transform. Okay, so nshobora kuyita color space transform. Okay, so biba byiza guys iyo nise amazina node zanjye kugira ngo bize kumfasha. Okay, so and then iyi ngiyi ya kabiri aba ariyo nza kwita like yes ni primary node. Okay, ndabyita mu mpine. iyi ya gatatu inze kuyita vignette. Okay, iya kane ndaza kuyita niyo ndaza gushyiramo grain. Okay, and then iyi ya ikurikira nze kuyita skin tone. Okay, yo ndaza gukoreraho uruhu. iyi ngiyi ikurikira ndaza kuyita sharpen. Okay, sharpen, and then iyi ya nyuma nayo inze kuyita color space transform kimwe n'iyi ngiyi ya mbere. Okay, so guys, iyo ndangije kubyita amazina yanjye niho gutya biba binyoroheye. So ikintu cya mbere ndaza gukora, ndaza kuri iyi node ya mbere. Okay, inze kuri color space transform, ndaza no muri effect. Okay, urabona yuko effect yo nyifunguye hahita hazamo ano ma effect. Okay, so ndaza gushaka effect yitwa color space transform. No ni iyi ngiyi. Okay, iyo uyivuze uza kuyisacingamo hano nta kibazo. Okay, ndaza kwiterura nyishyire ahangaha muri node yanjye. Okay, hano bahita bamereza color space transform settings zayo ahangaha kuri input space kuko ndimo gukoresha Lumix. Yes, ko ino footage nayikoresheje Sony. Okay, ndaza guhitamo settings za Sony. Okay, ndaza guhitamo Sony S gamma. Guys, zino settings ziba zirimo muri DaVinci Resolve. Okay, hano kuri input gamma inze guhitamo S-Log3. Okay, inzo guhitamo S-Log3 ni iyi ngiyi. Alright, urabona ukuntu zitangiye guhinduka. And then hano kuri output space color ndaza guhitamo DaVinci white gamma. urabona uburyo itangiye guhinduka, nayo hari itangiye guhinduka. Alright, so guys, ino node ya mbere ndaza gusimbuka, inze gusimbukira kuri node ya kabiri kuko nayo ni color space transform, inze kwishyiramo gutya. Okay, nimara kwishyiramo ndaza no kuri input yonyine gusa aba ariho nza gushyira DaVinci white gamma. Okay, so guys, urabona yuko buri settings ngiye ndi gukoraho hari ikintu kiri kugenda kiri guhinduka muri footage yanjye. Okay, so guys, ngarutse kuri node ya kabiri ariyo primary node. Okay, so ndaza hano kuri primary node yanjye. Okay, ndaza hano kuri curve. Okay, inze kuyongera akantu k'akamurimo gakeya. Okay, nkuko tubizi hano kuri curve haba hari utudomo dutatu. So akadomo ko hasi abari shadow, ako hejuru abari midtone, ako hagati abari midtone, ako hejuru abari highlight. So ndaza gukoresha tuno tudomo tubiri. Okay, yari shadow. Alright, okay, ni highlight gutya. Yes, anga biterwa na clip yawe ukuntu isa nyine, just ushobora kuyikora adjust. Okay, ya gutya. Yes, biba ari fresh. Okay, ndamutse nyifunze ubona yuko ari before na after. Okay,
ahangaha ni sawa cyane. So nindangiza ndahita nza hano muri izi wells ahangaha mfite hari lift, gamma, gain, offset. Okay, iyo utazibonye ahangaha ushobora kuba uri hano muri shadow, mid-tone, highlight, offset, uza ahangaha kuri iyi well ya mbere niho usanga lift, gamma, gain, offset. Okay, so ndaza no kuri iyi lift. So kuri iyi lift ndaza gukoresha ino green kuko ndashaka kwihereza couleur iri cinematic. Okay, so channel nshaka kuza kongeraho rimwe, urabona yuko yes hano ninza gushyiramo rimwe iraba ihindutse already nkimara gushyiramo rimwe. This is before, okay, and then this is after ukuntu ihise ihinduka. So inze hano kuri gain naho ndaza no ku mutuku nongera akantu gatoya guys, nkuko urimo kubibona hari igihindutse. Okay, so naho ndashyiraho gatatu. This is very enough. Okay, so this is before yuko nshyiraho primary node. Okay, and then this is after guys, urabona yuko hari ikintu kinini gihindutse. So ino primary node ya kabiri nayo ndaza kuyisimbuka mite nzahanga kuri vignette. Okay, kuri vignette yanjye vignette urabizi yuko aba ari ama edge hano ku mpande. So ikintu ndaza gukora ndaza kumaskinga, ndaza kuri icon yitwa window. Okay, inze kumaskinga nkoresheje uno ruziga gutya. Okay, so ndaza gufata tuno tudomo tw'umweru gutya, inze kwagrandisa muri frame yanjye gutya. Okay, nindangiza ndeta nzano muri curve. Okay, muri curve inze kumanura urumuri gutya. Urabona yuko urumuri rurimo kuza hano hagati image yanjye. Okay, kandi hagari ibyo nshaka, ubwo ngiye kubikorera inverse bite biza hano mu mpande. Nubundi ndahita ngaruka hano kuri iyi icon inze gukanda hano kuri inverse. Urabona yuko bita bijya hehe mu mpande guys. Iyo bisa gutya urabona yuko ntabwo bimeze fresh. So ugabigarukaho ukaza ugasmoothinga ano ma edge gutya kugira ngo bitaza kugaragara. Okay, so ndaza kwismoothinga edge gutya kugira ngo bitaza kugaragara ya muri ubu buryo. Alright, so gutya noneho bisa neza nta kibazo. So nuvuga ngo iyi niyo before, iyi niyo after. Urabona yuko hari ikiyongereyeho akizeho ama edge mu nguni. Okay, so guys iyi niyo vignette, iyo nayo ndayirangije. And then iyo ubishaka nabwo ushobora kuza n'ubundi kuri vignette yawe ukaza ukongera black. Urabona yuko birimo kugenda byiyongera. Okay, ariko ngiye nashyizeho gake cyane. Alright, so inze gusimbukira kuri iyi node yanjye ya kane ayo yitwa grain. So grain ni utuntu tw'utudomo n'ubundi sinzi ukuntu natwita, ariko ndaza hano n'ubundi muri effect yawe uze hano usacinge icyo bita film grain. Okay, so iyo nje kuzominga like clip yanjye gutya nibwo mbibona fresh. Ndaze guterura ino grain yanjye nyishyiremo hano gutya. Okay, haje film grain preset ya 16, ngiye nkunze gukoresha ya 35. ahangaha nkongera opacity hano ndakeka urimo kubona ko grain zaje. So iyi niyo before, iyi niyo after. N'utuntu tumeze nk'utudomo guys uhita ubona muri frame cyangwa se muri clip yawe. Okay, ahangaha ushobora kongeraho grain size nk'uko urimo kubibona turimo kugenda tuba twinshi. ahangaha ushobora kugabanya guys. Okay, bitewe na grain ushaka guys. Okay, ariko izi ngizi ngiye za ziri enough. Okay, mba nshaka utuntu dukeya dusa neza. Alright, okay, so and then inzano kuri skin tone guys, nkuko uri kubibona ino skin tone nkeneye kuyongera like nk'urumuri kugira ngo ize kuba ikeye fresh. Okay, ikintu ndaza gukora ndaza hano kuri skin tone. Okay, iyi node ya skin tone. Okay, inze ahangaha kuri qualify kuri tool. Okay, inze guselectinga skin tone yanjye. Ushobora guselectinga skin tone aho yose ushobora guselectinga hano mu isura nta kibazo, cyangwa se pfa kuba ari uruhu wa pikinze. And then iyo umaze kurupikinga guys uhituza hano kuri utudomo tubiri. Okay, ukaza hano kuri highlight, ukaza hano kuri highlight. Okay, cyangwa se ushobora gukoresha shift plus h kuri keyboard yawe nk'uko urimo kubibona. ahangaha mba ngiye guselectinga skin yanjye. So ndaza kuyiselectinga nkoresheje ino hue, saturation, luminance. Okay, ubwo ibitari ngombwa urabona yuko ndi kugenda mbikuramo, ndashaka skin gusa yonyine. Okay, and then urabona ko n'uyu mupira w'umutuku nawo uhita wafectwa. Okay, kuko ujya kugira ibara nk'irya skin tone. Okay, hano hasi kuri luminance inze mbi selecting gutya guys. Okay, uko urimo kubibona just ni skin tone yanjye n'uyu mupira. Alright, okay, and then ndaza kuzuminga ino clip gutya kugira ngo inze gusmoothinga no ma edge atandukanye na skin tone. Okay,
yanjye ndaza hano kuri primate finesse, okay, inze kongeza ino denoiser gutya, okay, nze hano kuri kabiri guys, okay, kuri rimwe sorry, nongere n'iyi blur radius gutya. So nkuko urimo kubibona smoothinze ano ma edge, okay. So icyo ndaza gukora, ndaza hano kuri gamma, okay, hano kuri gamma nze nongere like tone y'uruhu, urabona yuko birimo kugenda byiyongera guys. Hanga ushobora kuyihereza, urabona ko ngiye mu bururu ariko hano ndaza kuyihereza tone, okay, ya brown, okay, gutya guys, okay. And then nze gukanda shift plus h kugira ngo nze kureba uko isa guys. Nkuko urimo kubibona, yes, birasa fresh, okay. Iyo ubonye biri very saturated n'ubundi uraza ukagabanya kugira ngo uze kubona look nziza ukeneye ushaka. Alright, so and then iku niko wakora skin tone. So no, iyi ngiyi niyo before, okay, urabona yuko ni gutya byasaga mbere yuko nshyiraho skin tone, and then iyi ngiyi niyo after. That's pretty nice. And then guys, tugeze kuri iyi node ya nyuma ariyo sharpen, urabona yuko image uburyo yanjye isa, okay. So gutya image yanjye isa, nshaka kuyongera sharpen nyine imere nkaho igaragara neza, okay. So icyo ndaza gukora, ndaza kuzuminga gutya kugira ngo nze kubibona fresh, inze gukanda kuri iyi sharpen node, okay, inze kuri iyi icon bita blur, okay. So ubwo ninza hano kuri radius, ndaza kugabanya, kumanura hano gatoya cyane, ushobora kumanura ukoresheje umurongo wari wose nta kibazo, twose tumanukira rimwe nimanura guys muri ubu buryo. Iyo manuye cyane guys, uhita ubona video yawe kuntu ihita iba sharp cyane, kana yibaye sharp cyane ntabwo bisa neza, okay. So ndaza kwizamuraho gatoya, okay guys. Niyo izamuye cyane hahita haza ibintu bimeze nka blur, okay, nkuko urimo kubibona, okay. So nubundi nomo umurongo, uyu murongo niwo uba uri nomo, ariko iyo nshaka kugera sharp manuraho gatoya kugira ngo nze ko mfite image isa neza, okay. Nk'ingiyi guys nkuko urimo kubibona, yes, kano gutya birasa fresh neza cyane guys. So and then nkuko urimo kubibona, iyi niyo color grading creating. So ndamutse nselectinze zino nodes zose, nkaza gukanda Ctrl plus D, iyi niyo before, nuko nguko clip yanjye yasaga, ariko this is after guys. So nuko nguko ushobora creatinga ino cinematic color grading muri DaVinci Resolve. Alright, so ku bantu bafite ikibazo rero muze kugishyira muri comment kugira ngo nanze kureba ibyo ari byo. Ntugende udakoze subscribe, koko niba ino video yagufashije uyilikinge, uyisharinge, igere ku bantu bose. So kugira ngo nkomeze mbazanire izindi video za danje. So ndabakunda cyane, and tuze guhurira muri video y'ubutaha. Peace.